Red Blue JD. Niba uri umunyafurikakazi wowe njyewe ndetse n'abandi bose twiteranyije abari kuri uyu mugabane, ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango utegamiye kuri leta ukorera hirya no hino ku isi witwa Oxfam bwagaragaje yuko ubutunzi bw'abagabo 20 bakize kuruta abandi bose ku isi buruta bwa miliyoni 326 z'abagore bose batuye kuri uyu mugabane wa Afrika, aho bari hagiye hatandukanye. Ibi ngibi rero bikaba ari byatangajwe muri raporo y'umuryango washyize ahagaragara, ikabigaragaza uburyo hari ubusumbane bukabije hagati y'ubukungu bw'abagore ndetse n'abagabo. Raporo ya Oxfam igaragaza yuko umwaka wa 2019 ababarirwa mu 2000 ndetse n'153 ari bari bafite ubutunzi bubarirwa muri miliyari y'amadolari ku mugabane wa Amerika, aho buno butunzi bwabo buruta ubwantu miliyari 4 hamwe na miliyoni 600 bakennye kurusha abandi bose ku isi bashobora kuba barimo njyewe nawe. Iyi raporo rero ikaba ari nayo ikomeza ivuga yuko abagabo bagera kuri 20 baherwe kurusha abandi bose ku isi bafite ubutunzi buruta ubw'Abanyafurikakazi bose bari kuri uyu mugabane. Iyi raporo igizwe n'amapaji 63 inavuga yuko 1% by'ubutunzi abaherwe ba mbere ku isi bafite bikubye inshuro zirenga ebyiri ubutunzi bw'abarirwa muri miliyari 6 ndetse na miliyoni 900 wo mu isi yose. Oxfam isanga ubusumbane hagati y'ubutunzi bw'abagore ndetse n'abagabo bugomba guhinduka, ahanini bigizwe mu ruhare na leta z'ibihugu zigomba gufata iya mbere mu guhagacira icy'abagore bakora kandi zikaborohereza mu mirimo yabo. Ntabwo uyu munsi naramukiye kukubwira uburyo abantu bagabara abakire cyane kuturusha twese nk'abari muri Afrika, ntabwo ari cyo cyanzinduye rwose, ahubwo ngiye ikintu nje kukubwira nuko abakire bakomeye ku isi bakomeje impundura zikomeye hagati yabo, aho buri umwe ashaka gutegeka, buri umwe arashaka rwose kurusha mugenzi w'ubutunzi. Ubu ngubu tuvugana Jeff Bezos hamwe na Elon Musk bakomeje intambara y'amagambo yo kureba uburyo ibikoresho byabo, no kuvuga nyene za satellite uburyo zakwitwara neza mu isanzure maze ntihagire ikibangamira icyundi. Ikindi kintu turi buze kuza kuganira, ndibuze kukubwira uburyo abakiri 10 ba mbere ku isi kuri ubu amafaranga binjije umwaka wa 2020 uramutse yabakuyeho barangiza bagasubira n'ubutunzi bwabo nk'ubwo bari bafite umwaka wa 2019, twese abatuye isi twabona urukingo rwa COVID-19. Ubu tuvugana ikinyamakuru Forbes cyashyize hanze abakiri 10 ba mbere ku mugabane wa Afrika amafaranga yabo hamwe n'ibyo binjije. Reka turebere hamwe ibijyanye n'abakene n'ubukire ku isi uko bimeze, tunagaruke kandi kuri uyu mugabane wacu abangaba turusha ubutunzi cyane ni bande. Ese hari umugore ugaragaramo? Nguhaye ikaze muri kino kiganiro ukaba ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Muri Afrika kimwe n'indi migabane itandukanye ku isi hari aho ubukungu bwabo bwazamutse cyangwa se nibuhungabane mu mwaka wa 2020, ni mu gihe abandi bo nyamara basigaye basenga ngo inzara itazabamara kubera hanini ubukene basigiwe n'ingaruka za COVID-19 yibasiye imigabane yose y'isi muri uwo mwaka. Umwaka wa 2020 wazamuye ubukungu bwa Elon Musk ufite sosiyete ya Tesla. Iyi ngiyi rero akaba ari sosiyete ikora imodoka zikoresha amashanyarazi, akanagira kandi n'indi ya SpaceX ikora ubushakashatsi mu by'isanzure. Ibyo byose rero bikaba byaratumye abo wa mbere ku isi higitse Jeff Bezos kuri uwo mwanya, gusa ariko nyuma y'iminsi mikeya Jeff Bezos yongera kwisubiza kuri uwo mwanya. Nyuma Elon Musk yongeye kumukuraho, aho ngo bibyabo bisa nk'inkundura, umwe abo wa mbere undi abo wa kabiri, umwe abo wa kabiri undi yongera kuba uwa mbere. Muri Afrika naho hari abayirwi barushijeho gukungahara babikesha akayabo bakuyemo kwiyongera kw'imigabane yabo mu bigo bitandukanye bagiye bakorera cyangwa se byabo. Abangaba rero ubutunzi bwabo ntabwo bwigeze buhungabana bitewe n'imiterere yabwo ndetse n'izindi mpamvu zitandukanye ziri mu buryo isoko ry'imari n'imigabane rya Lagos muri Nigeria ryari rihagaze neza cyane. Ikinyamakuru Forbes gisanzwe gikora ibyerekeranye n'ubutunzi bw'abantu cyatangaje umutungo w'abaherwe ba mbere 18 batunze kurenza abandi ku mugabane wa Afrika, aho ku mpuzandengo umutungo wabo wiyongereyeho 12% ugereranyije n'umwaka wabanje. Abaherwe 10 ba mbere muri Afrika rero bakaturuka mu bihugu 4 byonyine byo muri Afrika, ari bya Afrika y'Epfo ifitemo abagera kuri 4, Nigeria ifitemo 3, Misiri ifitemo 2 ndetse na Algeria ifitemo 1. Uru rutonde rero rukaba rwashyizweho abatuye muri Afrika cyangwa se abafite imishinga ifite imizi kuri uwo mugabane. Mbere yo gukomeza turanza tubakubwireho gatoya icyo bakora, ari nacyo nyine cyatumye babaherwe cyane kugezaho. Turahera ku mwanya wa 10 tumanuka kugeza ku wa mbere.
Ku mwanya wa 10 muri abaherwe b'Abanyafurika kugeza kuri uyu munsi turasanga uwitwa Koos Beka afite ubutunzi bungana na miliyari 2 na miliyoni 800. Uyu muherwe ni umunyafurika y'Epfo aho amafaranga atunze yenda gukabaka miliyari 3 nk'uko mbikubwiye. Yinjiriza mu bikorwa by'itumanaho aho yafashe ikigo cyitwa Naspers ayoboye cyari gisanzwe gikora itangazamakuru arangije gihinduramo igikora ubucuruzi n'ishoramari aho kibikora cyifashishije murandasi. Uyu mugabo w'imyaka 68 yashakanye n'uwitwa Karen Ross aho kugeza none bafitanye abana 4. Koos Beka niwe dusanga ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 9 mu baherwe dusanga kuri uyu mugabane turasanga witwa Patrice Motsepe aho uyu nguyu rero atunze miliyari 3 z'amadolari. Patrice yinjiriza mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro cyane cyane yuko ari umuyobozi w'ikigo African Rainbow Minerals gikorera iyo mirimo muri Afrika y'Epfo. Mu mwaka wa 2016 yatangije ikindi kigo gikora ishoramari ryibanda ku bihugu bya Afrika aricyo cyitwa African Rainbow Capital. Afite kandi imigabane mu kindi kigo kizwi cyane cya Sanlam. Uyu kandi ni n'umuyobozi akaba na nyiri ikipe y'umupira w'amaguru yitwa Mamelodi Sundowns. Patrice Motsepe w'imyaka 59 y'amavuko afite abana 3 akaba ari nayo muto ugaragara kuri urutonde rw'abakiri 10 kuri uyu mugabane. Ku mwanya wa 8 mu baherwe yo kuri uyu mugabane turasanga uwitwa Naguib Sawiris afite ubutunzi bungana na miliyari 3 na miliyoni 200. Naguib Sawiris ni umunyamisiri ukomoka mu muryango ukomeye cyane aho umuvandimwe we nawe tuza kuza kumubona kuri runo rutonde. Yinjiriza mu bikorwa by'ikoranabuhanga akaba kandi ari n'umuyobozi w'ikigo gishora imari mu ikoranabuhanga n'itumanaho cyitwa Olascom TMT Investments, kikaba gikorera mu bihugu bitandukanye birimo Butaliyani, Misiri ndetse n'ibindi. Afite kandi imigabane ingana na 88 mu kigo cya Euronews ndetse akanagira hoteli ku kirwa cya Caribbean yitwa Silverlands imwinjiriza gatubutse mu buryo bugaragara. Umuryango wabo ni umuryango w'ubutunzi ntagereranywa aho ibisekuru byabo ari bamwe mu bantu batunze cyane muri kiriya gihugu. Ku myaka 66 y'amavuko niwe dusanga ku mwanya wa 8 mu Banyafurika batunze akayabo kurenza abandi. Ku mwanya wa 7 mahirwe dusanga kuri uyu mugabane wa Afrika turasanga Isadre Brady afite ubutunzi bungana na miliyari 4 ndetse n'ibihumbi 800 by'amadolari. Uyu munyarigeria rukumbi dusanga kuri runo rutonde bivuga yuko amafaranga ye ayakura mu kigo gitunganya isukari gikorera muri kiriya gihugu benshi bakunze kwita Sevi. Sevi rero ni kimwe mu bigo bikomeye cyane bitunganya isukari no mu isi aho gitunganya toni miliyoni 2 ku mwaka. Aho icyo kigo kandi kinafite sosiyete nyinshi mu Burayi zikora ibindi bikorwa bitandukanye harimo nk'izikora ibikoresho byo mu rugo mu Bufaransa, izikora amabati mu Butaliyani ndetse n'inditunganya amazi mu Budage. Uyu munyarigeria afite abana 5 akaba afite imyaka 76 y'amavuko. Ku mwanya wa 6 mahirwe batuye kuri uyu mugabane turasanga uwitwa Abdullah Samad Rabiu afite ubutunzi bungana na miliyari 5 na miliyoni 500 z'amadolari. Abdullah Samad Rabiu yavukiye kandi mu majyaruguru y'Iburengerazuba bwa Nigeria ari naho yigiye amashuri ye ya mbere. Nyuma rero akaba yaraje kwerekeza muri Amerika maze yiga kaminuza muri leta ya Ohio. Nyuma rero afite imyaka 24 y'amavuko akaba yaraje gusubira mu gihugu cy'iwabo. Ubutunzi bwe bukaba bushingiye ahanini ku bucuruzi bwa sima ndetse n'imitungo yarazwe na se aho yakomeje kuyicunga neza kugeza imukijije kugezana n'ubu. Afite rero imigabane ingana na 98 n'ibice 5% mu kigo yashinze gikora sima cyanagize kikanacuruza muri icyo gihugu cyitwa Biwa Cement PLC, kikanafatwa nk'icya kabiri gikomeye mu bikora sima muri icyo gihugu nyuma y'icya Dangote Cement gikomeye cyane hariya. Uyu mugabo kandi mu mwaka wa 2020 yanatangije ikindi kigo gikora sima kikanacuruza mu majyaruguru y'icyo gihugu. Icyo kigo rero kikaba kizwi ku izina rya Obu Cement ndetse uyu mugabo akaba anakora ibindi birimo gutunganya isukari. Ku myaka 60 y'amavuko turamusanga ku mwanya wa 6 mu mahirwe batunze cyane kuri uyu mugabane. Ku mwanya wa 5 turasanga uwitwa Mike Adenuga afite ubutunzi bungana na miliyari 6 ndetse na miliyoni 700 z'amadolari. Uyu munyanigeria dusanga ku mwanya wa 5 yinjiriza mu bikorwa bya sosiyete yitwa Globacom, ikaba ari sosiyete y'itumanaho rya telefone. Kugeza ubu ni ifatwa nk'iya gatatu muri Nigeria ayikoreshwa n'abasaga miliyoni 55. Iyi sosiyete ya Globacom ikaba inafite icyicaro muri Ghana ndetse n'igihugu cya Benin. Afite kandi imigabane muri banki ya Equatorial Trust Bank, akanayigira no muri sosiyete ikora ubushakashatsi kuri petroli yitwa Canoil. Uyu mugabo w'imyaka 67 y'amavuko
ni umwe mu bakire bakomeye muri kiriya gihugu cya Nigeria ndetse no mu buzima bwe avugwaho kudatinya kubigaragaza. Ku mwanya wa kane mu bahirwe dufite batunze kuri uyu mugabane turasanga uwitwa Johann Rupert afite ubutunzi bungana na miliyari 7 na miliyoni 200 z'amadolari. Johann Rupert utunze izo miliyari zose ni umugabo aho ubutunzi bwe bukura muri sosiyete iyoboye igurisha ibicuruzwa bihenze cyane mu Busuwisi. Sosiyete yashinzwe mu mwaka w'1998. Iyi sosiyete rero ikaba yaratangijwe n'ikigo cy'ishoramari cyitwa Remigro cyashinzwe na se mu myaka y'1940. Uyu mugabo kandi akaba anafite imigabane ya 7% muri icyo kigo kandi akanagira imigabane ingana na 25% mu kigo cy'ishoramari cya Renet yatangiriye mu Busuwisi umwaka wa 2008. Ku myaka 70 ye afite abana 3, akaba yarashakanye n'umugore witwa Gaina Rupert kugeza none bakibana muri kiriya gihugu cyabo. Ku mwanya wa gatatu mahirwe dusanga kuri uyu mugabane turasanga uwitwa Nicky Oppenheimer afite ubutunzi bungana na miliyari 8. Nicky Oppenheimer ni umunyafurika y'Epfo afite inkomoko mu gihugu cy'Ubudage dore ko se umubyara ariho yavaga. Yize mu ishuri rya Harrow ndetse na Christchurch aho yize filozofiya, politike ndetse n'ubukungu. Nyuma rero akaba yaraje kubona impamyabumenyi aho kugeza none uyu muherwe ubutunzi bw'abukesha ikigo gikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kikaba ari ikigo yarazwe na se akanakibera umuyobozi kugeza mu mwaka wa 2012. Yagurishije imigabane ingana na 40% w'umuryango we wari ufite muri icyo kigo. Iyo migabane rero ikaba yaraguzwe ku giciro cya miliyari 5 ndetse na miliyoni 100 z'amadolari. Umuryango wa Oppenheimer ukaba ukoresha ubutunzi bwawo mu gufasha abababaye nko kuzamura abaturage mu nzego z'uburezi, ubuzima, ikoranabuhanga, ibidukikije ndetse n'ubuhanzi. Nicky Oppenheimer niwe dusanga ku mwanya wa gatatu mu bantu batunze cyane kuri uyu mugabane. Uwitwa Nassif Sawiris turamusanga ku mwanya wa kabiri mu bantu batunze cyane kuri uyu mugabane kurenza abandi. Afite ubutunzi bwa miliyari 8 na miliyoni 500. Ni umunyamisiri akaba ari umuhererezi mu bahungu 3 ba Onsi Sawiris aho ndetse mukuru we twamubonye ku mwanya wa 9 kuri uru rutonde. Uyu nguyu rero ngo twabikubwiye akomoka mu muryango ukize cyane mu Misiri aho igisekuru cyabo ari bamwe mu bantu batunze cyane. Yavutse mu mwaka w'1961 mu gihugu cya Misiri aho kugeza none ubutunzi bw'ahanini abukesha imigabane isaga na 6% afite mu ruganda rw'Abadage rukora imyenda ya siporo izwi nka Adidas. Ku mwanya wa mbere mu bakire dusanga kuri uyu mugabane turasanga Aliko Dangote afite ubutunzi butavugwaho rumwe, gusa ariko bamwe bavuga yuko bushobora kuba buhera kuri miliyari 12 kuzamura, abandi bakavuga yuko bushobora kuba buhera kuri 15 kuzamura, mu gihe hari n'abavuga yuko afite miliyari 20. Ikizwi cyo nuko Aliko Dangote uvanyemo nuko ari we munyafurika wa mbere ukize, ni nayo muntu wa mbere ufite uruhu rwirabura ukize kurenza abandi. Uyu munyanigeria Dangote Forbes magazine yatangaje ko ari umuherwe wa mbere muri Afurika kugeza ubu, akaba rero ari umwanya maze y'imyaka 10 yikurikiranya nta urawumukuraho. Dangote ubutunzi abukesha kuba ari president akanaba kandi director wa Dangote Industries Limited, kikaba ari ikigo gikora ibintu bitandukanye. Ikinyamakuru Forbes cyatangaje ko Dangote yashoye imari muri sosiyete y'Abongereza itunganya peteroli ndetse no mu bindi bihugu, aho kugeza ubu ngubu ari umwe mu banyafurika bakeya cyane batunze amafaranga angana nkaye. Aliko Dangote rero akaba azwiho ibikorwa byinshi bitandukanye birimo byo gukora amasima, ibyo gukora ibyuma bitandukanye, ibyerekeranye n'isukari ndetse n'ibintu utarangiza. Dangote rero akaba ari dusanga ku mwanya wa mbere bita binagusubiza igisubizo twibajije mbere cyuko kuri no rutonde rw'abayirwa 10 bo kuri uyu mugabane nta mugore n'umwe urubarizwaho kugeza ubu. Tumaze kubwira abantu bakire bose kandi ko kurumva yuko batunze ibintu bikomeye, nyamara ariko nubwo umva yuko batunze ubutunzi bwabo bukaba bukabije byumvikana, ariko bagereranyije n'abakire ba mbere ku isi amafaranga yabo kayateranya nta nubwo yangana nayo mukire wa mbere umwe, nta nubwo yewe yangana nayo mukire wa kabiri. Kugira ngo tubyumve neza uburyo amafaranga y'abanyafurika bacu ari ibintu bisanzwe kuri abo ngabo bakire ba mbere ku isi, turi buze kuza kugwingero zumvikana. Urugero nakubwira yuko amafaranga bakire ba mbere 10 ku isi binjije mu gihe cya COVID-19 yonyine yagurira inkinga abatuye isi bose, udashyizeho kandi ayo bari basanzwe batunze n'ubundi. Ibyo byose nkubwira bikaba ari ibyavuye muri raporo yakozwe na Oxfam aho igaragaza yuko umutungo abagabo 10 bakize cyane kurusha abandi ku isi binjije muri kino gihe cy'icyorezo cya COVID-19 uwushyize hamwe ungana na miliyari 540. Aya ngaya rero akaba ari amadolari yabahagije mu kurinda buri muturage wese w'isi kuba yagwa mu bukene bitewe n'icyorezo cya COVID-19,
dore ko uyu muturage yakwigurira urukingo rwa COVID-19 nk'uko Oxfam ibitangaza. Iyi raporo yayo rero ikaba yarabonye yuko umutungo w'abatunze za miliyari z'amadolari ku isi ungana n'imari yose hamwe y'ibihugu bikomeye bigize G20 byashoye mu guhangana na kiriya cyorezo. Muri no raporo rero Oxfam ikaba isaba za guverinoma gusuzuma imisoro icibwa abaherwe kugira ngo barebe neza niba koko ibintu bakora biba bikwiriye. Iyi raporo yitwa Inequality Virus ikaba yerekana yuko isoko ry'imari n'imigabane yazamuye agaciro cyane, bikaba byaratumye umutungo w'abaherwe uzamuka mu gihe ubukungu nyabwo bwari buzahajwe n'ibihe bidasanzwe kuko ubucuruzi ndetse n'ingendo byari byazahaye. Iyi raporo ivuga yuko ku isi yose umutungo w'abatunze za miliyari wazamutseho tiriyari 3 na miliyari 900 hagati y'itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu ndetse n'itariki 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize wa 2020. Ayo yose rero akaba angana n'imari imaze gukoreshwa na leta 20 zikize mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Abantu 10 bakize kurusha abandi rero bo umutungo wabo wazamutseho miliyari 450 kuva mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize wa 2020. Aba rero bakaba barimo Jeff Bezos washinze Amazon, Elon Musk washinze Tesla ndetse na Mark Zuckerberg wa nyiri Facebook. Ibyo byose rero bikaba binagereranywa n'uko abakeneye kurusha abandi ku isi bizabafata imyaka irenga 10 kugira ngo batandukane neza n'ingaruka za kino cyorezo. Oxfam ivuga yuko abantu bagera kuri miliyoni 500 ku isi bari kubaho mu bukene kubera kino cyorezo. Uwitwa Danis Liskandalaja ukuriye Oxfam ishami ryo mu Bwongereza yatangarije ikinyamakuru BBC aricyo dukesha iyi nkuru ati tubone yuko yanga yaba ari amahirwe yo gutekereza ku misoro irimo gushyira mu gaciro ku baherwe ndetse no gutekereza ku misoro y'ibigo binini no gutekereza kuzamura kubona ibyibanze kuri buri muturage. Ati biragoye cyane kandi rwose ntabwo bishimishije. Ku rundi ruhande ariko ntabwo wakwibagirwa yuko kuva kino cyorezo cyatangira ibikorwa binini byo kwitanga byagiye biboneka kuva ku byamari mu myidagaduro, imikino ndetse n'abakuriye za kampanyi z'ubucuruzi nini bagatanga imari yabo nk'imfashanyo mu guhangana na COVID-19. Mu kwezi gushize Mackenzie Scott wahoze ari umugore wa Jeff Bezos yatangaje yuko yatanze arenga miliyari 4 mu bikorwa byo guha ibiribwa abakene ndetse n'ikigega cy'ingoboka ku gihe cy'amezi 4 ku banyamerika batandukanye. Jack Dorsey uri mu bashinze urubuga rwa Twitter mu kwezi kwa 4 k'umwaka wa 2020 yatangaje yuko agiye gutanga miliyari 1 mu kigega cyo gufasha ndetse no kurwanya ingaruka za COVID-19. Ayo ngayo rero akaba angana hafi na 1/3 cy'umutungo we ubarirwa muri miliyari 3 ndetse na miliyoni 900 z'amadolari. Bill Gates ndetse n'umugore Melinda Gates nabo bakaba baremeye gutanga miliyoni 350 z'amadolari mu kuvura ndetse no gusuzuma kino cyorezo. Ni mu gihe J.K. Rowling wanditse Harry Potter nawe yatanze miliyoni 1,200 by'amadolari mu gufasha abatagira aho baba ndetse n'abantu bakora ihohoterwa muri kino cyorezo. Jeff Bezos nawe mu mpera z'umwaka wa 2020 akaba yaramaze gutanga miliyoni 125 mu bikorwa byo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Tugana ku musozo wa kino kiganiro, reka mukanya tuze tukubwira ibintu bisa n'ibidasanzwe cyangwa se nanone bitangaje byagufasha kwiyumvisha uburyo ubukire ndetse n'ubukene hano ku isi ari ibintu birimo kugenda birutanwa mu rwego rugaragara. Muri raporo ya Oxfam y'umwaka ushize yerekana yuko abantu 3 bakize kurenza abandi muri Afurika umutungo wabo uruto w'abakene miliyoni 650 bo kuri uyu mugabane uwushyize hamwe nk'uko iyo raporo ya Oxfam ku busumbane yabigaragaje. Abantu bose rero bakabangana na 1/2 cy'abaturage bose bo kuri uyu mugabane. Iyi raporo ya Oxfam yise A Tale of Two Continents yerekanye uburyo ubusumbane bukabije bukomeje kwiyongera muri Afurika ari nako imbogamizi mu kurwanya ubukene zikomeza kwiyongera. Oxfam yavuze yuko mu gihe abakize bakomeza gukira bikabije ari nako ubukene bukabije nabwo bwakomeza kuzamuka cyane. Iyi raporo ikaba yerekanye kandi uburyo imyenda ikabije birimo gutuma ibihugu byinshi bya Afurika bibura za miliyari z'amadolari buri mwaka, aho ayo mafaranga y'ubura rero ngo yakabaye ashorwa mu burezi, ubuvuzi ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Banki y'Isi ivuga yuko 87% by'abakennye bikabije bazaba bari muri Afurika umwaka wa 2030 n'ibintu bikomeje kuba nabi gutyo. Ushyize hamwe rero umutungo w'abaherwe 5 bo muri Nigeria ukaba waba urenze ukeneye guce ku bukene muri kino gihugu. Ikindi kandi wamenya nuko 75% by'ubutunzi bw'abaherwe muri Afurika bwose bukorerwa hakurya y'inyanja. Kubera iyo mpamvu rero Afurika ikaba itakaza miliyari 14 z'imisoro buri mwaka y'ubwahitana abasha kwakira. Abagore ndetse n'abakobwa bo muri Afurika nibo bibasiwe cyane n'ubukene kurenza abandi, ni nabo kandi bugarizwa no kubura ibyibanze nkenerwa nk'ubuvuzi ndetse n'uburezi mu buzima bwabo.
Mu gihugu cya Kenya, umwana umwe w'umuhungu muri batatu bo mu miryango ikize aba afite amahirwe yo kwiga akaringa yisumbuye. Ni mu gihe umwe w'umukobwa muri 250 bo mu miryango ikennye ari we ufite ayo mahirwe yo kuba yabasha kwiga. Ngibyo rero ibitandukanye wamenya ku byerekeranye n'ubukene ndetse n'ubukene hirya no hino ku isi, n'amakuru atandukanye ajyanye n'ibyo agezweho muri kano kanya tuvugana. Wakoze cyane kubana natwe, reka tuzasubira ubutaha. Wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho, nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi uwo ari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD.